Welcome to our fourth lecture of chapter 3rd, that is chemical reaction and equation. Today we are going to learn the new concept of this chapter, that is a very important concept, balancing chemical equation. आज या प्रकरणात आपल्याला बॅलन्सिंग केमिकल इक्वेशन म्हणजेच संतुलित रासायनिक समीकरण हा मुद्दा शिकायचा आहे. In last lecture we learned what is chemical equation. We learned that chemical equation has two parts, reactants on left hand side, products on right hand side. Okay. रासायनिक समीकरण म्हणजे काय आपण शिकलोय, त्याला दोन बाजू असतात, डाव्या बाजूला अभिक्रियाकारक आणि उजव्या बाजूला उत्पादित असतात. आपल्याला आज शिकायचं आहे व्हॉट इज बॅलन्स केमिकल इक्वेशन. So first, suppose we take an example of 6CO2 plus 6H2O. It is a famous and very important example of chemical reaction. It is called as photosynthesis reaction. In presence of direct sunlight, Surya Prakash, and with the help of chlorophyll pigment, हरितद्रव्य. chlorophyll pigment म्हणजे हरितद्रव्य. हरितद्रव्य आणि सूर्यप्रकाश यांच्या मदतीने वनस्पती जमिनीतून पाणी आणि हवेतून कार्बन डायऑक्साइड शोषतात आणि स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. ही फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया आहे आणि ते स्वतःचं अन्न म्हणजे ग्लुकोज तयार करतात आणि ऑक्सिजन वायू हवेत मुक्त करतात. वी फर्स्ट चेक दॅट वेदर दिस केमिकल रिएक्शन इज बॅलन्स ऑर नॉट. ही जे रासायनिक समीकरण आहे ते संतुलित आहे का नाही ते आपण बघू. वेन वी ऑब्झर्व एनी बॅलन्स म्हणजे तराजू, we said it is balanced when both the parts are at equal level, then we say that they are balanced. जर तराजूचे दोन्ही पॅन एकाच क्षिती समांतर पातळीला असतील तर ते बॅलन्स आहेत, संतुलित आहेत असं आपण समजतो. In case of chemical reaction, how we can say that they are balanced or not? We have to make a chart. In first, we have to write atoms of elements, or we can say atoms of elements. And in other, we have to write reactant. Reactant म्हणजे काय तर अभिक्रियाकारके. Atoms in reactant, and here we can write atoms in product. उत्पादिते. उत्पादितांमधील अणूंची संख्या, अभिक्रियाकारकांमधील अणूंची संख्या, number of atoms in product. Which elements are there? Carbon, then oxygen, then hydrogen. In this chemical reaction, only 3 elements are. And now we have to count number of atoms of that elements. इकडे फक्त 3 मूलद्रव्ये आहेत आणि त्यांची अणूंची संख्या आपल्याला मोजायची. अभिक्रियाकारकांकडे, in reactants, number of carbon atoms are 6. So we can write 6. Number of oxygen atoms in reactant, 6 into 2, 12, and 6, 12 plus 6, 18. And number of hydrogen atoms, 6 into 2, 12. अभिक्रियाकारकांमध्ये कार्बनच्या अणूंची संख्या 6 आहे, ऑक्सिजनच्या 6 दुणे 12 आणि 6 18, हायड्रोजनच्या 6 दुणे 12. आता आपण ते प्रॉडक्ट्स मध्ये बघू. कार्बनचे 6च आहेत, हायड्रोजन 12, ऑक्सिजन 6 आणि 6 दुणे 12, एकूण 18 आणि इथे 12. If we compare the table, the number of atoms of elements in reactant and product are same. Therefore, it is said to be that it is a balanced chemical equation. जर कोणत्याही रासायनिक समीकरणामध्ये अभिक्रियाकारक आणि उत्पादित या दोन्ही बाजूला असलेल्या मूलद्रव्यांच्या अणूंची संख्या
सारखी असेल तर ते रासायनिक समीकरण संतुलित असतं. So understand how to know it is balanced or not balanced. If the number of atoms of elements on either side, means in reactants and in products, are same, then it is balanced chemical equation. And if they are not same, then it is not balanced. Unbalanced, we say it is unbalanced chemical equation. अभिक समीकरणामध्ये दोन्ही बाजूला मूलद्रव्यांच्या अणूंची संख्या सारखी आहे तर ते संतुलित आहे आणि सारखी नसेल तर ते असंतुलित आहे. ओके. नाउ what happens if the chemical equation is not balanced? We have to balance the chemical equation. We have to balance the chemical equation. We take an example. Suppose sulfur dioxide plus hydrogen sulfide use sulfur plus water. This is a word statement. This is word statement. If you write in Marathi, sulfur dioxide, we can say same pronunciation is there. So I not write in the Marathi. Okay. Now we have to balance this chemical equation. First, we write from the first word statement. We write equation. The formula of sulfur dioxide is SO2 plus formula of hydrogen sulfide is H2S and formula of sulfur symbol of sulfur is S and water molecule is H2. That is the first step. Write the chemical reaction in equation form. It has two sides, LHS reactant, RHS product. Okay. Second step, check whether the chemical reaction is balanced or not. आता दुसऱ्या पायरीमध्ये आपल्याला ही जी अभिक्रिया आहे ही संतुलित आहे किंवा नाही ते चेक करायचं. त्यासाठी आपल्याला माहिती आहे आपल्याला एक टेबल तयार करायचं आहे. छोटा टेबल बनवणार आहे मी इथे. आपल्याला दोन पार्ट्स मध्ये ते करायचं. Okay, in video it is clear. Okay, so in reactant and in product, if you write sulfur is there, oxygen is there and hydrogen is there, that is our LHS, left hand side, and this is the right hand side, RHS. Again sulfur. Make sure that the sequence is same of writing elements symbol H. Now count the number of atoms. How many sulfur atoms are there? 2. Oxygen atoms 2. Hydrogen 2. Sulfur atom 1. Hydrogen 2. Oxygen 1. The number of atoms on either side are not equal. Therefore it is unbalanced reaction. इथे मूलद्रव्यांच्या अणूंची संख्या दोन्ही बाजूला डाव्या आणि उजव्या बाजूला सारखी नाही. So it is unbalanced chemical equation. We have to balance this chemical equation. While balancing this chemical equation, try to balance by the atom which is not in balance. Suppose here oxygen atoms are 2 on left hand side and here oxygen atoms are 1 on right hand side. What happens if we multiply it by 2? If we multiply it by 2, the formula, the oxygen atoms on this side become 2, but we cannot write that H2O2. There is H2O on right hand side. We have to multiply oxygen atom by 2. We cannot write this, it is hydrogen peroxide and it is water molecule. So we cannot change the formula. If we have to multiply it by 2, we have to write here 2H2. Okay, understand? So after multiplying oxygen atoms by 2 on right hand side, means left hand side is unchanged. So we are right, SO2 plus H2S gives S plus, only oxygen atom is changed, therefore 2H2O. 2H2O. We get a new chemical reaction. Now in step 3,
Again, we have to find this is balance or not balance. Again, we have to make a chart. It's very simple. Now you can also know it. In this side LHS, in this side RHS. The number of atoms not change on left hand side, and they are sulfur, oxygen, hydrogen, sulfur 2, oxygen 2, hydrogen 2. But on right hand side, sulfur atom 1, hydrogen atoms are changed 2 into 2, 4, and oxygen atoms also change, that are 2. Now, if we compare the number of atoms on both hand side, आता इथे आपण परत दोन्ही बाजूला असलेल्या अणूंची संख्या मोजू. सल्फर 2 आहे, ऑक्सिजन 2, हायड्रोजन 2. पण उजव्या बाजूला सल्फर 1, ऑक्सिजन 2 हे बॅलन्स झालंय, पण हायड्रोजन 4. मग आता हायड्रोजनचा आपण बॅलन्स करू. इकडे 4 कधी होईल? पहिला 2 ने मल्टिप्लाय करा. We have to multiply here by 2. Means we cannot change H4S. We have to write here 2. Okay, that we learn in previous. इथे आपण फॉर्म्युला बदलू शकत नाही. हायड्रोजन 4 करायचे आहेत ना, मग इथे मॉलिक्युल संख्या 2 करावी लागेल. म्हणजे 2 केल्यानंतर काय होईल? How it will change? It will change like SO2 plus 2H2S gives S plus 2H2O. Now step 4. आपल्याला रिएक्शन मिळेल तिथे हायड्रोजनला 2 निघूनल्यानंतर 2H2S. विच साइड इज चेंज? लेफ्ट हँड साइड इज चेंज. आता डाव्या बाजूला बदल झालाय, उजवी बाजू तशीच आहे. अगेन वी हॅव टू मेक अ चार्ट. आपल्याला परत इथे एक LHS आणि RHS चा चार्ट तयार करावा लागेल. SOH, इकडे SOH मोजूया आपण. सल्फर 2 आणि 1 3, ऑक्सिजन 2, हायड्रोजन 4. इकडे सल्फर 1, हायड्रोजन 4, ऑक्सिजन 2. हे दोघं ऍटम्स, दोघं अणू आता बॅलन्स आहेत 2 2 आणि 4. फक्त एकच ऍटम बॅलन्स नाही. कोणता? यस, बाय ऑब्झर्वेशन वी कॅन से दॅट ऑन लेफ्ट हँड साइड 3 sulfur atoms, on right hand side 1 sulfur atom. So we have to multiply on which side? Yes, on right hand side. Which atom? Yes, sulfur. By how? 3. So we have to multiply it by 3. After multiplication, we can write step 5. Or after multiplication, we get the chemical reaction, that is multiply on right hand side by 3. So we get SO2 plus 2H2S 3S plus 2H2O. Now we write the balanced chemical equation. So in step 5, we can show that this is a balanced chemical equation by again making a chart of LHS and RHS. LHS yes, OH, RHS also S, OH. 2 and 1, 3, 2, 4. And this side also 3, 2, 4. Now if we check both the sides, number of atoms on both the sides, meaning reactant products are equal. Therefore now it is a balanced chemical equation. It is a balanced chemical equation. Okay? Hope you understand. In first step we write. We another take one example of balanced chemical equation, but in step first we write the equation. In second we make a chart of atoms, and then we change the molecular formula, not molecular formula, the number of molecules in the chemical reaction. Okay, if you have to write, pause the screen and you can observe and write it. Okay, I will do this. A short example we take again. Calcium chloride
reacts with sulfuric acid, gives calcium sulfate and hydrochloric acid. Okay. So step first, what is? In step first, we rewrite the word statement in chemical equation form, that is in formula. So CaCl2 plus sulfuric acid H2SO4, it gives CaSO4 plus HCl plus HCl. Now we have to check whether it is balanced or not. Today a very humid atmosphere is there. Okay, so sweating is there. In step 2, we have to make a chart. आपल्याला एक तक्ता तयार करायचा आहे. यस, LHS म्हणजे डावी बाजू अँड RHS उजवी बाजू. Now we have to write atoms of elements. Which atom is there? Calcium, correct. So in this side also we write calcium. Chlorine, so in this side also we write chlorine. Hydrogen, so in this side also we write hydrogen. Then sulfur, so we write sulfur. Oxygen, so we write oxygen. Sequence is same. How many calcium atom? 1. This side 1. Chlorine atoms 2. Hydrogen atoms 2. Sulfur atom 1. Oxygen 4. Chlorine atom 1. Hydrogen atoms 1. Sulfur atom 1. Oxygen atom 4. Observe this. The number of atoms on either side are same. दोन्ही बाजूला ॲटमची संख्या सारखी आहे का? कॅल्शियमची सारखी आहे. क्लोरीन नो, हायड्रोजन नो, सल्फर येस, ऑक्सिजन येस. These two are not same. So it is not a balanced chemical equation. मग आपल्याला बॅलन्स करायचं आहे. क्लोरीन 2, मग इकडे किती मल्टिप्लाय करावं लागेल? 2 करण्यासाठी 2 ने. इथे असं करता येईल का आपल्याला? वी कॅन डू इट? नो, बिकॉज वी कॅन नॉट चेंज मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. आपण रासायनिक सूत्र बदलू शकत नाही. आपल्याला इथे ते 2 मॉलिक्युल्स घ्यावे लागतील. सो वी कॅन राईट CaCl2. We change in RHS, so left hand side is as it is. H2SO4 gives CaSO4 plus 2HCl. Okay. Now we check in step 3. It is balanced or not. Again we make a chart. LHS, RHS, 1. How many atoms are there? 5. So we make 5. Column 1, 2, 3, 4 and 5. Calcium, chlorine, hydrogen, sulfur, oxygen. Same sequence. Calcium, chlorine, then hydrogen, sulfur, oxygen. Now we count number of atoms. Calcium 1, chlorine 2, hydrogen 2, sulfur 1, oxygen 4. Complete. Now on right hand side means product. Calcium atoms are 1, sulfur 1, oxygen 4, hydrogen 2, chlorine 2. Observe this. Number of atoms on either side are same. So it is balanced? Yes, it is balanced chemical equation. Okay. This is a very short example of this balancing chemical equation. Hope you understand. If you have any questions, ask in comment box. We will meet soon. Until then, goodbye. Thank you.